Heb je wel eens gehoord van artificial intelligence? Ja, zeker. Wie niet deze tijd, toch? Ja, of toch? ben ik nou gek? En maak je er veel gebruik van of ga je er gebruik van maken? Ik maak er nog niet heel veel gebruik van. Ik vond het wel eens af en toe grappig om ChatGPT te gebruiken voor een projectstukje of zo, even snel. Maar voor de rest niet heel erg. Ik zie wel dat er heel veel potentie in zit, maar ook heel veel gevaar. En ik vind, het is wel een heel interessant concept wat in deze tijd eigenlijk is gekomen. Ja toch? Je zegt je gebruikt het soms voor een project. Vind je dat mensen erop afgestraft moeten worden of juist voor beloond? Nou ja, je moet niet hard werken, maar slim werken vind ik. Dus als dat gewoon een mogelijkheid is om dat te kunnen doen en als jij jezelf daar gewoon goed bij voelt, dan moet je dat gewoon lekker doen. Alleen op bepaalde, zoals bijvoorbeeld echte toetsen of zo, echte examens, daar ChatGPT te gebruiken vind ik wel een beetje naïef. Dat wel. Maar bijvoorbeeld voor kleine projectjes en je denkt van even snelle jelle even doen, nou, dat is wel handig natuurlijk. Want waarom vind je dat naïef? Is het niet zo dat de huidige samenleving veel meer gebaseerd gaat zijn op hoe je tot informatie komt, in plaats van dat je informatie moet kunnen onthouden? Nou ja, kijk, tenzij dat er één grote storing komt waardoor de hele wereld zonder internet zit, is het alleen maar makkelijker voor ons en houden wij veel meer ruimte in ons hoofd over om bijvoorbeeld andere dingen beter op te slaan of beter te onthouden. En eigenlijk, nou ja, je kan je focussen op de dingen die echt belangrijk in deze tijd zijn, in plaats van dat je je moet gaan focussen over dingen die, nou ja, een beetje, ja, ik weet niet zo heel belangrijk zijn en dat je bijvoorbeeld daar gewoon mee kan oplossen. Ja, als je het hebt, dan moet je het toch gewoon gebruiken, toch? Wij zijn in Amsterdam en we stellen dus de mensen maar vragen van wat weet men van artificial intelligence, blockchain, cryptocurrencies en de hele digitalisering. Zeg die vier termen jou iets? Ja, AI, dat weet iedereen nu al. Ja. ChatGPT ken je ook vast wel? ChatGPT's weet ik wel van. Maak je daar gebruik van? Ja? Vooral met, bijvoorbeeld met coderen is dat heel handig. Oh, je bent een coder, je bent een dev? Nee, maar Okay, soms... you got a dev. Nee, nog niet. Nee. No, okay. Maar je kan er heel veel van leren, want je kan er zoveel uithalen, zoveel mee doen. Je kan er nu zelfs websites mee bouwen in een paar seconden. Jij doet echt alles voor je. Ja. We're in Amsterdam curious to know what people know or understand of artificial intelligence, blockchain, crypto. Does this ring a bell? Some of it actually, familiar topics because a lot of people talking about it. Yes. It's getting very popular the last 2-3 years actually. ChatGPT ring a bell? Yes, I use it actually. Nice. And what do you use it for? Just to do grammar check and also like to write a proper emails. For example, I put some bullet points and then ask ChatGPT to form like proper formal email, and then they did it for me. Of course, you cannot really copy paste it. I mean, like you just need to get the ideas and then at least they're creating the skeleton of but you can also add on, right? Because AI keeps on evolving. Exactly, I haven't been able to really deep dive, but today we're talking about trying to sense what people know about artificial intelligence, cryptocurrencies, blockchain technology. Yeah. Does this ring a few bells? I used to have some crypto, but not too much. I was betting if I was, I don't know. Why did you sell your crypto? To travel. I needed money. You needed the money, yes. I needed money to travel, exactly. Yes. Yeah, but I stayed for I think 2 years. No, 3. No, yeah, 2 years. When COVID started, that's why I got into. And which coins did you buy? Which coins did you? I had Bitcoin, Ethereum, some stable coins. Yeah, the main ones. Nothing about shit coins or, or that kind of bets. No, you're not gonna buy anymore, like add to your portfolio or something? I don't even know what I'm going to do when I go back to my country next week. So you're going back next week? I have no idea. Yeah, I know. I'm for a while. also from South America. I know Argentina is a little bit messed up. Okay, yeah. I'm from Suriname. It's in the north of Argentina. I know. Sure. But maybe you need to take some digital currency with you, man, because the Argentino peso is tumbling. Yeah, I know, yeah. So we have a few questions about artificial intelligence. Are you aware what artificial intelligence is? Yeah, somewhat. I've read about it in the news and done some work in school, but not like personal experience, no. No. What kind of work was which school? We have tried out OpenAI and ChatGPT, and I was advised to use Bing. They also have a pretty good OpenAI, but that's it, I think. Okay, and what did you use it for? What was the assignment? Sometimes I used it to ease off when I need to write longer texts, and perhaps when I need to do some calculations, instead of doing it myself, I just typed it in there. So, in economics and
if I need to search some literature, perhaps. Okay, and do you think the use of artificial intelligence with work should be punished or even complemented, you know? I think it should be complemented, but with a certain framework, both ethical and like, for example, school, like young people in 5th, 6th grade, they shouldn't use it yet. Mm-hmm. They should learn to learn, and then later on use it as a tool instead of like a cheat. Yeah, exactly. So it depends on the age of a person and where they are in their education in order to judge if artificial intelligence is okay to use. Yeah. Like a calculator almost. Yeah, I think if you're writing like a master thesis, you should use it perhaps to write theory, because the theory is like universal somewhat. But when you're discussing, you should use your own mind, I think. So are you aware of artificial intelligence? Yes. Okay, and do you use it sometimes? Yeah, sometimes I use like ChatGPT like when I'm working, but not really. Okay, other than that. And what do you use it for? So I'm an assistant, so sometimes I use it just for like extra help to just like check some things out before I send it off, or maybe if I just want like more knowledge on something, I use it, but it's like just extra assistance. Mm-hmm. And do you rather use Google or ChatGPT? Sometimes both. Mm-hmm. Yeah. What is the decision for you to use one or the other? I don't really use one or the other. I might use like both at the same time, and then kind of like see which one seems more like logical to me and go with that answer. So if I use Google, I might like check who actually posted that, and then if it's someone that like seems credible, I might use that knowledge. Or if like ChatGPT has more knowledge, then I might look up where ChatGPT got that information and check that way. Okay. Yeah. Sorry, can I ask you a question? A small question. Are you busy with ChatGPT or blockchain, AI? Cryptocurrency maybe? No. So why not? Sorry meneer, bent u bezig? I don't understand. Oké. Dat zegt dat de mensen weinig geïnteresseerd zijn in crypto. Of geen zin hebben om te praten, maar ze laten de toekomst aan zich voorbij schieten. Eigenlijk loop ik hier in een ruimte vol met slapende mensen. Dat is onze taak om ze wakker te maken. Om ze te laten zien waar het naartoe gaat met Nederland. Maar niemand wil het horen. Dat is het probleem van tegenwoordig, van vandaag. Denk je dat AI in de toekomst ooit een gevaar kan zijn voor Nederland, misschien de mensheid of de wereld? Dat is wel de meest complexe vraag eigenlijk natuurlijk, die iedereen eigenlijk wel in zijn hoofd houdt. Ik denk wel, als het eenmaal gebruikt gaat worden bijvoorbeeld met machines en bijvoorbeeld bij de tandarts gebruikt zou kunnen worden, dan zouden er wel veel banen kunnen verdwijnen. Maar ik denk als de wereld daar gewoon goed over nadenkt en een bepaalde overeenkomst sluit daarover, dat je het eigenlijk alleen maar in iedereen's voordeel kan gebruiken en dat niemand er eigenlijk last van zou kunnen hebben. Ik heb al heel lang gedacht, wat ik wel heel vet vind van AI, is dat ze bijvoorbeeld South Park hebben ze nu afleveringen, kunnen ze gewoon AI generaten, oneindig, en ze kunnen dingen, karakters samenvoegen en zo en eigenlijk een heel nieuwe verhaallijn creëren vanuit niets, eigenlijk bijna. En het is ook nog grappig ook. En ik denk eigenlijk wat ik het meest cool vind is dat we zoiets gaan krijgen zoals Netflix of zo. Dat eigenlijk jouw smaak er eigenlijk in opslaat en dan gewoon een film voor jou gaat genereren die jij gewoon leuk vindt. Wel natuurlijk animated, maar dat lijkt me wel het meest coole wat ik tot nu toe over na heb gedacht erbij. Ja man, zeker. Ja, dat zijn ook ontwikkelingen die gewoon kunnen gebeuren. Ja, zeker. Fucking vet. En denk je dat AI onze taak over gaat nemen binnen nu en een x aantal jaren? Toch, want als alles sneller gaat, wat jij zegt, het is niet meer nodig, dan is het toch vanzelfsprekend eigenlijk. Ik denk voor een gedeelte, ja. Ik denk niet dat iedereen dat AI-gedoe helemaal zal gaan vertrouwen. En dus het nog steeds door de mens... handelingen nodig zijn natuurlijk. Oké. And do you think that AI technology is going to take over the world, as in the jobs? Yeah. And what time span do you think? I think maybe in the next 10 years, probably. I mean, like now, I can say that, like ChatGPT was very popular from last year, and then I saw a lot of on the Instagram or whatever that they already have the plugin for the phone and stuff, and then it's growing very quick, and then I think before you know it, it will be more than you know. Yeah, because we think that also. Okay, so blockchain, artificial intelligence. I know a bit about it. I should study it much more, but the last few years I've been really busy with my university, so that's why. You finished it? Yeah, I finished in December nice. and I quit my job in March. So now to come back. I have to find a new one, but it's fine. That's cool, man. Thanks, man. Fair. We wish you best of luck. And do you think AI is a danger for the future?
A danger, perhaps in the case of taking over work for perhaps law, and if instead of using judges, you can use AI, and instead of using an accountant, you can use AI. But I think mostly it's helpful, yeah, not a danger. Okay, so it's rather good to use than something we should be afraid of. I think so, but with a what do you call, like a teaspoon, like not like open everything up right now, but slowly increasing the possibilities to use AI. I think that's the right way to go. And do you think artificial intelligence can be a danger for mankind in the future? I think it kind of just depends on like how it's used necessarily, but no, I think we might get to a point where it might dive deeper into like, it's gonna sound crazy far-fetched, but it might go into effect where we have to think about like AI rights, because there's gonna be so much knowledge in that sense, and there could become a point where people could be like scared of them taking over or like AI taking over, but no, I don't think so. What do you mean with AI rights? So, well, so I think there's like a point where like AI, like there's so much knowledge and we keep feeding AI knowledge. If you're looking at AI as like one thing, but then like ChatGPT, for instance, you can like more like personalize it, and then at one point, where does that personalization become like separate from the user, and so it can become more of like that AI becoming its more own like person per se, and then having more personality that way. Oké. En ben je ook bekend met cryptocurrencies of blockchain technologie? Ja, zeker. Ja, een beetje wel. Ik heb het vroeger wel eens geprobeerd. Was niks voor mij helaas. Veel te veel tijd zit erin. En veel vrienden van mij doen het nog steeds. Dus ik denk van, nou ja, als ik ergens wil investeren, dan doe ik het beter in iemands handen die er wel gewoon verstand van heeft, dan iemand die er een beetje mee zit te kutten. En anders moet ik er ook op 3 jaar weer mee gaan zitten. Daar heb ik niet zoveel zin in gehad of zo. Want ben je er nu mee bezig of ben je ermee bezig geweest? Ben bezig geweest wel, en ik ben natuurlijk altijd nog aan het oriënteren voor wat nou misschien handig zou voor mij kunnen zijn. Maar ik heb nog niet echt iets gevonden wat op short term voor mij van profijt zou kunnen zijn. Ik heb alleen maar heel veel long-term investments bij iets van de quote 500 van Amerika of zo, waar je dan in kan investeren, wat wel handig is voor de long term. Alleen ja, om elke maand dan 20, 30 euro opzij te zetten voor 10% wat je over... 10% wat je de winst opvangt in een jaar, dan vind ik dat, heb je er wel echt pas halen over 40 jaar of zo. Maar dan heb je er ook wel goed wat aan. Maar ja, ik ben nog niet helemaal ready om daar helemaal te verdiepen of zo. Ja, maar wat is de short term voor jou? Vind je 2 jaar wachten te lang wachten om rendement te krijgen? Ja, eigenlijk wel. Dat hangt er vanaf natuurlijk hoeveel je erin investeert. Kijk, ik ben 18, ik heb nog niet zo heel veel geld om erin te investeren. Dus die marge zou ook wel niet heel groot zijn die ik erop zou krijgen als ik bijvoorbeeld 2000 euro binnen 2 jaar erop zou krijgen. Dus dan zou ik hooguit 400 euro winst op kunnen vangen in 2 jaar. Ja, dat vind ik gewoon de tijd en energie gewoon niet waard. Maar bijvoorbeeld stel je voor, ik zou een ton hebben en dan zou ik vast wel, dan zou het wel nice zijn om af en toe even 10k iets te investeren en dan over 2 jaar te kijken hoe het ermee gaat. Want dan doet het me toch niet heel veel pijn en je pakt er toch gewoon nog even 2000 mee, weet je. Dat is net lekker. En even voor crypto's, doe je aan cryptocurrencies? Had je cryptocurrencies? Heb je? Ik had wat Ethereum gehad, maar ik ben er nu helemaal uit. Dus. Is daar een specifieke reden voor geweest? Of geen geloof meer in of zo? Nee, niet per se. Niet per se. Ik dacht gewoon, ja, ik heb dit nu wel, maar ik zag gewoon niet heel veel veranderingen in de prijs of zo. Oké, maar fundamenteel weet je wat Ethereum zeg maar inhoudt? Want je investeert in iets, dan ga ik ervan uit dat je onderzoek gedaan hebt van oké, waar zet ik mijn geld in? Is er een toekomstperspectief hiervoor? Of heb je niet zo bekeken? Ik had Ethereum om NFT's te kopen en te verkopen. Oké. Dus niet echt als een investering van Ethereum digitaal geld. Ik ging er gewoon mee handelen, dat was het. Ja. But on the about AI, crypto. Yeah. Because I don't know if you made any money with crypto. Ring a few bells, no money. Yeah, I have a lot of very interested and very eager friends and colleagues. Yes. I haven't really been able to dive into that actually. What has been the reason for you not to jump in? I don't know. I think just the security of because it's fluctuate, changing very rapidly, and then you can, in one day you can lose all money, and one day you can really earn a lot. So that is correct. But did you know that we have 4-year cycles? Yeah. So it's obvious that if you buy at the top of the 4-year cycle, you're buying the top, and it's going to go down. Yeah. But at this time in moment, so this moment in time, 2023. We're nearly at the bottom, is what we think. And that's why we're not financial advisors, we don't do financial advice, but we use data to lead us into the right direction. Okay. And all signals are signing that this could be the bottom for Bitcoin. Okay.
Do you have an idea what Bitcoin does, or what it solves? What does Bitcoin do? Not really, actually. See, and I think that most people don't understand this, because you know how the euros, dollars, pounds work. Central banks keep on printing, inflation. You keep working harder, but the money gets worth less. Yeah. And so Bitcoin is like the answer for this. And if you knew that such an asset exists, would you buy it, yes or no? Let me rephrase. An asset that in time keeps on adding value, whereas your money, your hard-earned dollars, euros, anything, keeps devaluating. Would you convert your hard-earned money to an asset that keeps in value over time? Yes. Well, what I'm doing is actually not cryptocurrency, but I invest on property, for example. So, I mean, it's like more tangible. Yes, you can see it. You can really see it, and then you know, like you have this. I mean, like maybe I'm more conservative in terms of like investing, but yeah, at the moment I did invest on the properties, but then maybe in the future, who knows? And are you familiar with blockchain or cryptocurrency? I read something about it, but I'm not into it, or I don't have an own. I don't invest in crypto yet. And why is that? Do you know not a lot about Bitcoin, or is it something you've analyzed and thought, no, I don't want any Bitcoin at all? I think there's a market for it, and some people say it's the future, but I think that's a more vague business. It takes more convincing to use that. And I think if I read more about it, I would probably invest in it, but not yet. Are you aware of blockchain or cryptocurrency? No. No, not at all. Do you know what I kind Bitcoin? of like know like what cryptocurrency is, but I'm not familiar with like using it or like how you could like benefit from it really. So. And did you never research it, or just doesn't pique your I've interest? done a little research on it, but it's one of the topics that the more I read on it, the less it makes sense to me. So I just kind of like stray away from it. I'm like, that's someone else's gig, not mine. Ja, oké. En wat denk je dat de prijs van Bitcoin kan worden in de toekomst? Dat is, ik weet het eigenlijk niet zo heel erg. Ik denk dus of dat het helemaal stil gaat vallen, of dat het echt fucking groot gaat worden. Maar alles wat omlaag gaat, gaat ook weer omhoog natuurlijk. Dus ik denk eigenlijk wel dat het blijft stijgen. En dat er steeds meer gebruik van gemaakt gaat worden. Maar ik ben nog steeds een beetje bang dat het net zoals die, hoe heet die plaatjes ook alweer die ik kon... NFT's, dat het een beetje zoals dat gaat, weet je. Dat het echt een heel erg hype is en dat iedereen er eerst helemaal voor in is. En dat iedereen daarna gaat zeggen van, yo, we kappen ermee, dan is het ook gewoon gelijk klaar. Ja, precies. Dus je denkt niet dat NFT's nog toekomst kunnen hebben? Nou, dat zeg ik niet, maar ik hoorde er voor deze tijd eigenlijk niet meer zoveel over. En ik denk dus ook, veel mensen maken er ook verlies op nu, heb ik gezien. En het is gewoon niet meer zo groot als het eerst was, zeg maar. Oké, en NFT's, die zouden ook een laag pitje? Denk je dat de NFT scene terugkomt? Of denk je dat het zo goed als over is? Voor mij is het zo goed als over, daarom ben ik er ook uitgegaan. Oké, maar stel dat het vlammetje gaat weer branden. Wat gaat jouw interesse sparken? Dat is wat waar ik nou benieuwd ben. Het vlammetje sparken wat? Dus dat je weer NFT's op gaat pakken, ja. Als dat ooit mogelijk is, hè? Dus wat is die trigger voor jou? Jezus. Ja, het kan ook zijn dat je even gewoon er afstand van neemt, hè? Ja. Zie je, oké, nog spannend. Ja, ik heb wel nog vrienden die daar nog in zitten, maar ik doe er niet zoveel meer mee. Last question, what would be the trigger point for you from, okay guys, I have to get some Bitcoin? What would be the trigger? I think when it's more, I think I can see a lot of people already trading with the Bitcoin, but when it's become more common, then I'm not the early adapter, for example. I'm just more the followers. Okay. Yeah. So common as in that you pay with it, or exactly. accepts it? Okay. Pay with it. For example, you go to Abraham, you pay with Bitcoin or whatever. You know, like okay, then. But then one Bitcoin would be like 500,000 a piece. Yeah, then why wouldn't I like, buy at 30,000 to 500,000 as an investor's point of view? True. Yeah. That's. But I'm giving you something to think about. Thank you, Ryan. Thank you. And are you afraid what will happen with the euro or the dollar, or do you have any concerns at all with the economy? That's a good question. I think it will affect the more we use Bitcoin. Like in everyday, if you go shopping and buy some food, if you use Bitcoin, the more people use Bitcoin, the more euro and dollar will be affected. But I don't have enough information to elaborate, I think. Okay. Do you think the euro and the dollar will be okay in the future?
No, but I don't have the knowledge to back up why I don't think so. Other than like where things are going now, I don't think so. Okay, but where do you get that feeling from? Why do you think the euro and the dollar? I know you don't know, you can't really explain why it will crash, but what's the feeling you have with it? I'm from the U.S., so I think right now we have like a lot of fear in our news about the U.S. dollar going away, or not going away necessarily, just like not having a lot of power in the world. So I just think based off all the fear that we're putting in, it's not going to go, or it's not going to go up at all. Oké. En wat zou je de mensen thuis aanraden om meer geld te kunnen verdienen of vermogen te vergroten? Heb je daar een beeld bij? Ben je ermee bezig? Ja, zeker. Ja, begin gewoon lekker voor jezelf. Zoeken waar je het meest interesse in hebt. En daar word je ook het meest succesvol in. Dus stel je voor, je houdt heel erg van feestjes. Nou, begin een bedrijf in de feest zien en dan maak je daar gewoon het meeste geld mee. Want je bent daarvoor bereid om het meest aan de kant te zetten eigenlijk. Monetize your hobby. Ja man, daarom. And do you have any idea about the price of Bitcoin? Do you think, do you have an estimate what Bitcoin will be worth in the future, or do you have no idea? Or? Let's say it gets adopted. What would one Bitcoin be worth? One Bitcoin? Yes. Right now it's probably like around 30,000. 30,000, yeah. Isn't it like the more you mine, the more you get out? But there's a limit on how much Bitcoin there is. So There can only be 21 million Bitcoin. Yeah, so the more we use Bitcoin, probably the higher the price will be. And perhaps the roof will be around 100,000 for one Bitcoin. If there's a roof on 21 million. Yeah, I think it will increase the more people who use it. Okay. Do you know what Bitcoin is? Yes. And do you think, do you have an idea what the price of Bitcoin will be in the future, if you would estimate, or? No, because I don't really know what the price is now. So I don't know, like I can't really put a price on anything on that. So. Okay, and would you rather buy gold or Bitcoin? If you had to. If I had to, I think people my age, in my 20s, would say Bitcoin, but older generations would say gold because they relied on gold for so much. So I don't really know. I was kind of depending who I was talking to, who I was around when I was making that decision. So. And is there anything you want to tell the people at home about the future? How do you think the future will look? I think we need to be optimistic and take it with open arms, but just take it easy and don't fall into like easy like traps to buy Bitcoin. Read up and get educated, I think. And what do you have to say for the people at home who want to protect their money or make more money? Do you have any advice for the people? No, I would just say do what feels best for you, and then if you feel uneasy, trust your gut. So yeah.